ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, mimi siwezi kuamua jambo mpaka na nyie muwepo. Hapa tunajifunza kitu kimoja kikubwa, kwamba siku zote unapokuwa kiongozi upokee ushauri, lakini ushauri ule hauna ulazima wa kuufuata, bali kusikiliza ni kitu kimoja, lakini kuchuja kile ulichoambiwa ni kitu cha pili. Sasa alipoliita baraza lake na mama ndio anaongoza baraza lile, wale wanaume pale wakajidai kwa kusema nahnu ulu quwwatin, sisi ni watu wenye nguvu, wa ulu ba'sin shadidin, na ni watu wenye vita vikali. Yani baraza lile linamshauri kwamba sisi tuko tayari kwa vita, wal amru ilaiki, lakini amri iko kwako mama Balkisi, wewe ndio amiri jeshi, idhinisha tuingie katika vita. Fandhuri madha ta'murin, angalia nini ambacho utaweza kuamua, sisi ni watu wenye nguvu. Lakini mama ameshauriwa, Balkisi ameshauriwa na wasaidizi wake, lakini akapima akaona kwamba ushauri huu wa kuingiza nchi katika vita si jambo la busara sana. Alichokifanya akaona hapa unajifunza kwamba ameshauriwa na ameangalia ushauri, akaona kwamba ushauri huu si barabara. Tukiingia katika vita, maana yake watu wangu watauawa, uchumi utaporomoka, sarafu ya nchi itapotea, lakini halikadhalika wananchi wangu ndio watakaopata shida. Mama akaja na mashauri mengine kuonesha namna gani mama Balkisi alipokuwa kiongozi na namna alivyoweza kuyatafakari vizuri jambo hili kubwa lilokuja la kwamba aidhinishe nchi ingie katika vita, lakini akaiepusha nchi na vita kwa sababu ya maslaha makubwa na mapana. Na hili pia tunalishuhudia mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri hivi karibuni, wiki iliyopita alishauriwa vile vile, tuliona alikutana na viongozi wa dini pale Ikulu, wakamshauri jambo. Baada ya kumshauri jambo, ndani ya siku 3 ikawa ushauri ule wameufanyia kazi. Ni busara ambayo wanaokwenda nayo. Tunaangalia yakuluna, wao wanasema innal mar'ata nisful mujtama, kwamba mwanamke ni nusu ya jamii. Mwanamke ni nusu ya jamii, bali hiya mujtama'atun kamila, lakini ukweli mwanamke ni jamii kamili. Kwa nini mwanamke ni jamii kamili? Kwa sababu hiya talidul abu, mwanamke ndio aliyemzaa baba, watalidul ummu, na mwanamke ndio alomzaa mama, na mwanamke amemzaa dada, amemzaa mjomba, amemzaa shangazi. Kwa hivyo ina maana mwanamke ni jamii nzima. Na ule msemo unaosemwa kwamba jambo la mama ni jambo letu ni msemo sahihi. Kwa nini? Kwa sababu sisi sote asili yetu ni kwa mama. Kwa hivyo jambo lake mama sio lake pekee yetu, ni letu sote sisi. Lakini unaangalia katika tafsiri hii wanasema almar'atu muallimatul mithalia, kwamba mwanamke asante wanasema mwanamke ni mwalimu wa kupigiwa mfano. Mwanamke ni mwalimu wa kupigiwa mfano, na haya tunayaona kwa mama Aisha, mke wa Mtume. Mama Aisha alikuwa ni mwalimu mkubwa na amechukua aya nyingi, na alikuwa akiwasomesha hata baadhi ya maswahaba wanaume ambao ndo kwanza wamesilimu. Mama Aisha alikuwa ni mwalimu. Kwa hivyo hapa tunachojifunza, mwanamke anaweza akawa mwalimu, mwanamke anaweza akawa ni mwenye kujifunza, mwanamke anaweza akarithi, maana ana haki ya kurithi, ana haki ya kusomesha, ana haki ya kujifunza, ana haki ya kuongoza kama Balkisi, ana haki ya kuchagua mchumba anayemtaka, sio kwa sababu wewe baba ushapokea ng'ombe 10 alafu unalazimisha kwamba lazima aolewe. Ana haki zote hizo mwanamke. Lakini katika maelezo mengine ambayo yanamzungumza huyu mwanamke, wanasema, ndiyo mshairi akasema al-ummu madrasatun, mama ni madrasa, mwanamke ni madrasa. Idha a'adattaha, kama utamlea vizuri mwanamke, a'adatta sha'ban tayyiban a'raki, umeitengeneza na umeelea jamii nzima kwa sababu ya mwanamke mmoja. Lakini unaona katika tarehe inatuonyesha mwanamke hiya mahalul wahidi fi tahallulil mushkilati, ni sehemu pekee kwa mwanamke ndio ya kutatua matatizo. Mtu yeyote mwenye matatizo yake arudi kwa mwanamke, atatatuka hayo matatizo. Kwa nini? Tunaona wakati Mtume alipokuwa katika Jabal Hira akifanya ibada kwa mara ya kwanza akajiwa na malaika Jibrili, akapata hofu kule katika Jabal Hira. Alipopata hofu, aliporudi nyumbani kwa mkewe mama Khadija, akamwambia zammiluni, nifunike.
akawa na hofu, mama Khadija akamtuliza. Kwa hivyo ni pahala maalum pa kutulia, akatulia mama Khadija. Ni sehemu ya utulivu mwanamke, lakini akiutumia vizuri. Lakini tunapata kuona mwanamke huyu katika masuala ya uchumi anashiriki vipi katika masuala ya uchumi. Tunaweza kuona mama Khadija katika tarehe alikuwa ni mtu ambaye mfanya biashara mkubwa, na mama Khadija aliwaajiri wanaume chungu mzima, akiwemo bwana mtume. Kabla hajapewa utume aliajiriwa na mama Khadija, na baadaye faida ikawa imepatikana kubwa, ndio mama Khadija mwenyewe akaona bora mimi huyu Muhammad anioe. Lakini alikuwa ni mfanya biashara. Lakini kwa kumalizia, kwa sababu ya wakati, kwa kumalizia, utaona katika ushiriki huo wa uchumi ni kwamba kuna mwanamke mmoja anaitwa Ashifa binti Abdullah. Huyu mwanamke alikuwa ni msomi, anajua kusoma, anajua kuandika, na kwa sababu ya uhodari wake wa kusoma na kuandika, na akawa mashuhuri wakati wa Saidna Umar bin Khattabi. Saidna Umar bin Khattabi akamchagua mwanamke huyu awe ndiyo mkuu, inspector general, kiongozi mkuu wa kusimamia mambo ya mapato. Nusu dakika ustadhi, kwa sababu ya muda. Kwa hiyo kwa kumalizia, kwa msingi huo ni kwamba hata leo unaona khalfa kulli rajulin adhimin imra, nyuma ya kila mtu aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke. Hata Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi leo namuona anang'ara kwa sababu ya matunzo mazuri kwa mama Mariam. Asante sana ustadhi. Naam. Tunatoa dakika 3 tafadhali. Dakika 3. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa upendo wako uliumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, kwa mfano wa Mungu ulimuumba. Mume na mke uliwaumba. Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni ongezekeni, mjaze dunia na kuitiisha, mwatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wote wanaotembea juu ya nchi. Nukuu ya kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 mpaka 28. Kuumbwa ulimwengu ni kwa upeo wa upendo wa Mungu rahimu. Amependa jinsia zote mbili, mtu mke na mtu mume, wawe kitu kimoja. Mungu alinuia hawa wakamilishane ili waendeleze na kuutunza ulimwengu. Mungu alimpa mwanadamu huyu aliyempa uwezo wa kutawala yote, avifanye viumbe vyote vimtii yeye na kumwelekea Mungu. Lakini kwa uhuru mwanadamu akashindwa kutii yote, na ndiyo maana kukatokea dhana ya kwamba kuna jinsia hafifu. Lakini tangu mwanzo Mungu aliumba jinsia zote sawa na zikamilishane. Usawa wa jinsia ni hali ya upatikanaji sawa wa rasilimali na fursa bila kujali jinsia. Tunawaombea wale wote uliowachagua kuongoza taifa lako, wawe makini katika kulinda na kutoa haki sawa kwa wote bila kujali jinsia ila uwezo. Tunamuombea Mama Samia Hassan Suluhu uliyependa awe rais wa taifa letu Tanzania. Tunamuombea awe mfano kwa mataifa yote kwamba mama anaweza. Asante. Mjalie upendo na hekima
iliyofichika katika undani wake. Mpe uongozi shupavu, makini, uliojaa msamaha. Mungu Mwenyezi Rahimu, kauli mbiu inatuambia usawa wa jinsia leo kwa maendeleo ya kesho. Unapomsomesha mtu mke, umesomesha familia. Unapomwezesha mtu mke, umewezesha taifa. Tunajua tangu kuumbwa mwanadamu, nafsi zote zilikuwa sawa kwa kujali wote. Tunamuombea rais wetu wa kisiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi na serikali yake ya mapinduzi wathamini kwa dhati usawa wa jinsia kwa maendeleo ya nchi yetu. Tunakuomba Mungu, uchumi wa bluu tunaopenda kujenga kisiwani uwe kwa faida ya jinsia zote. Tunamuombea umpe hekima na busara ya kuwainua wale walioachwa nyuma kielimu, hasa binti zetu, kwa dhana ya udhaifu wa jinsia, ili sote tuwe pamoja katika kujenga maendeleo ya taifa letu. Mungu Rahimu, tunakuomba na kukukabidhi yote kwa utukufu wa jina lako. Amin. Amin. Amina. Asante sana. Asante sana Baba Askofu. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupata dua pamoja na maombi, tunaendelea na ratiba yetu kama vile ambavyo umeelezwa. Sasa inayofuata sasa ni burudani ya ngoma ya Mwana wa Ndege, ngoma maarufu sana kutoka hapa Zanzibar, na watakaoicheza ngoma ya ndege wakati huu ni wanafunzi wadogo kabisa kutoka skuli ya Kiswandui ambao wako tayari. Basi Mheshimiwa, utaona madoidoi, utaona kidogo na viji mambo vilivyokuwa kwenye ngoma hiyo ya ndege, na jinsi watoto hawa wanaicheza kama vile ambavyo wazee wetu walikuwa akicheza. Haya, tafadhali tuanze basi Mwana wa Ndege. Vijana wanafunzi wa skuli ya Kiswandui wako tayari. Tukunjue basi mwamvuli sote. Haya, mpigaji tuingize basi tuanze. Yeah. Anza mwimbaji kuimba. Yeah. Hata kwenye ngoma hata hiyo, sio? Wapelekeni jamani microphone wale watoto. Tafadhalini tunaomba. Sauti zao ndogo, wapelekeni mic. Anaanza kushika nani? Anza huyo. Sikishaanza. Kula matunda twawia. Tayari, cheka hivi. Mdomoni eh? Mwana Ndege, ngoma ya asili ya Zanzibar. Toka Mkinda, bom, asubuhi tunamka na Mwana Ndege. Mwana Ndege. Naam, tupa kono. Mama Samia, umeona kono hilo? Hivyo ndivyo
Asante Bisihaba, asante. Asanteni sana vijana wa skuli ya Kiswandui kwa ngoma safi hiyo ya ndege. Haya, sasa vijana kidogo tunataka tupate burudani. Tunaomba tuchukue dakika 2-3 kwa sababu ya muda umekwenda.
Magereza tujitahidi basi tuanze magereza muda. Magereza mmekaa sana. Haya tuanze dakika. Tunatoa dakika 3. Dakika 3. Tunatoa dakika 3.
ya wimbo huo. Sasa nataka nimwite mwakilishi kutoka idara ya jinsia, wanawake na watoto kwa ajili ya kutoa risala ya wanawake. Mwakilishi, karibu. Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa makamu wa kwanza wa Rais Othman Masoud Othman, Mheshimiwa makamu wa pili wa Rais Hemed Suleiman Abdullah, marais wastaafu Dr. Amani Abeid Karume, Mheshimiwa Dr. Mohamed Sheikh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa mjini Magharibi, Katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Mama Zena, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri kutoka SMT na SMZ, Mheshimiwa Mazurui waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, waziri anayeshughulikia masuala maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, naibu katibu mkuu CCM anayefanya kazi zake Tanzania Bara Mama Christine Ndeme, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, ndugu makatibu na manaibu makatibu wakuu, mabalozi wa nchi mbalimbali, washirika wetu wa maendeleo, viongozi mbalimbali wa chama na serikali, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote hatuna budi kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema, kiwa wazima na kwa heshima na taadhima, kwa niaba ya wanawake wote kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kuwa nasi hapa leo katika maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani. Wanawake oye! Tunajua kwamba kwa wakati huu unayo majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa, lakini kwa imani yako na mapenzi makubwa ulionayo kwetu sisi wanawake, umeamua kutenga muda wako kwa makusudi ili kuja kushirikiana nasi. Uwepo kwako hapa leo umeongeza sana haiba na uzito wa maadhimisho haya. Hivyo kwa pamoja tunasema asante mama na tumefurahi sana. Aidha, tunachukua nafasi hii pia kuwashukuru sana wananchi wote, wanawake na wanaume waliofika hapa kuja kushiriki na kutunga mkono katika kilele cha maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani Zanzibar. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tunaungana na wanawake wenzetu duniani. Leo tuko hapa kwa pamoja kusherekea maadhimisho ambayo yanatupa fursa ya kujitathmini tulipofikia katika harakati mbalimbali za kujiletea maendeleo, kubaini changamoto na kujipanga katika mwelekeo wa baadaye wa kukuza maendeleo ya wanawake nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake kwa dhati tunakupongeza kwa kuweza kuiongoza Tanzania takriban kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Hivyo uongozi wako umeweka historia kubwa si kwa nchi yetu tu, bali kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Tanzania oye! Mama, tunasema heko na Allah Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie umahiri katika uongozi wako ili uendelee kuishangaza dunia. Amin. Kwa fahari kubwa tunasema kuwa ni jambo la kujivunia kuona kuwa Tanzania kuna rais mwanamke
Mheshimiwa Mama Samia Suluhu, wanawake tunaweza, wanawake oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo, tunakupongeza kwa ujasiri wako wa kuiongoza serikali kwa umakini na kuweka vipaumbele ambavyo vimegusa maeneo mbalimbali ya kimaendeleo katika maisha, haki na usawa katika makundi tofauti ya jamii. Vipaumbele hivi hutoa fursa kubwa ya kukuza maendeleo na kunufaisha wanawake, wasichana na makundi mengi ya wanyonge nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu kutoa mifano michache. Umeweza kuongeza na wanawake wengi zaidi katika nafasi ya uongozi kwa kuzingatia vigezo na sifa stahiki. Kwa mfano, katika ngazi ya mawaziri umeweza kuwateua mawaziri 8 wanawake kati ya mawaziri 23 katika baraza lako, sawa na 35%. Pia mama, umefanya uteuzi wa katibu wa bunge mwanamke Bibi Nenelwa Muhyambi akiwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo. Juhudi hizi zimeongeza ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi. Asante mama. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha hali ya uchumi na ustawi wa wanawake, umeweka ahadi katika ngazi ya kitaifa na kimataifa ya kuhakikisha kwamba wanawake wanawezeshwa kiuchumi na kuwawekea mazingira wezeshi, ikiwemo upatikanaji wa rasilimali za uzalishaji mali, ardhi, ujuzi, teknolojia, upatikanaji wa mitaji na huduma za kijamii. Pia umeunda kamati maalum ya kitaifa itakayokushauri katika utekelezaji wa ahadi hizo ambazo uliziweka nchini Ufaransa. Ikiwa ahadi hizo zitatekelezwa ipasavyo na wadau, zitaleta mabadiliko makubwa ya hali za wanawake na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kukupongeza kwa hatua uliyochukua hivi karibuni ya kuunda wizara inayosimamia masuala ya kijinsia, uwezeshaji wanawake na makundi maalum. Hatua hii inaimarisha ufanisi katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake wa Zanzibar tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuwateua mawaziri 5 wanawake kati ya 16 ambao sawa na 31%. Kadhalika, kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais amemteua katibu mkuu kiongozi mwanamke, Mhandisi Zena Ahmed, ambaye ni mahiri katika kusimamia shughuli za serikali. Mama Zena oye! Kadhalika, Mheshimiwa Rais amewateua mkurugenzi wa mashtaka na msaidizi wake pamoja na katibu mtendaji tume ya mipango, ambapo nyadhifa hizi ni mara ya kwanza katika historia ya Zanzibar kushikwa na wanawake. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Mwinyi amewateua wakuu wa wilaya wanawake 4 kati ya 11 sawa na 36%, pamoja na kuwapa madaraka wanawake katika nafasi mbalimbali za uongozi. Tunapenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa juhudi zake za dhati za kushughulikia masuala pia ya ukatili na udhalilishaji wa wanawake na watoto. Dr. Hussein oye! Mheshimiwa ameweza kuimarisha mifumo ya kisheria kwa kuweka mahakama maalum ya kushughulikia kesi hizo na kuongeza mahakimu ili kupunguza mlimbikizano wa kesi ambazo ulikuwa ni kilio kikubwa kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa kuimarisha hali za kiuchumi kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amezindua mfuko maalum wa kuwapatia mikopo nafuu wananchi wakiwemo wanawake. Juhudi hizi zitachangia mno kuinua hali za wanawake nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunachukua nafasi hii kumpongeza mke wa Rais wa Zanzibar,
Mama Mariam Mwinyi kwa kuanzisha taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Mama Mariam oye! Foundation ambayo imelenga kushughulikia maendeleo na ustawi wa wanawake, vijana na watoto Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukumbuke kwamba ujumbe wa mwaka huu katika maadhimisho haya ni zingatia usawa wa kijinsia, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa maisha endelevu Zanzibar. Ujumbe huu kwa kiasi kikubwa pia unatugusa sisi wanawake, kwani pamoja na kubwa zinazochukuliwa na serikali katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bado mabadiliko haya yamekuwa yakitutetea athari ambazo zinaturudisha nyuma katika kufikia maendeleo endelevu. Kama inavyoeleweka kuwa sisi wanawake wa Zanzibar kwa asilimia kubwa tumejikita katika sehemu ya kilimo kwa nchi kavu na baharini, ambacho kimeweza kuathiri kwa hali ya hewa kwa hali ya juu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mashamba yetu yamekuwa yakiingiliwa na maji chumvi. Kilimo chetu cha kutegemea mvua kimekuwa kinaathirika kutokana na mabadiliko ya kilimo cha baharini nacho pia kimeathirika, kwani kimekuwa hakina tija kama vile mwanzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla hali hii imekuwa ikituletea athari kubwa sisi wanawake na kuturudisha nyuma. Hivyo tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inapanga na kutekeleza mikakati madhubuti ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Pia ni muhimu sisi wanawake na makundi mengine kuhakikisha tunashirikishwa ipasavyo katika programu za kukabiliana. Mheshimiwa mgeni rasmi, udhalilishaji wa wanawake na watoto bado ni kadhia kubwa inayotukabili nchini kwetu Tanzania. Tunathamini juhudi zenu mnazozichukua. Tunaendelea kuwaomba mlipe kipaumbele suala hili na kuhakikisha uwajibikaji wa kila mmoja wetu katika kupambana na vitendo hivi, ili kina mama na watoto wetu tupate faraja ya maisha. Kadhalika, tunatambua kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi ni balozi wa kampeni ya He for She kwa kuahidi kusimamia na kuhakikisha Zanzibar inafikia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Usawa wa kijinsia oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia risala hii na kutakia kila la kheri katika uongozi wako thabiti na wenye ubunifu katika shughuli zako za kuleta maendeleo kwa Tanzania, wanawake sote tunaahidi kuzidi kuunga mkono na kukupa mashirikiano ya hali ya juu. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu abariki wanawake wote. Wanawake oye! Mama Samia safi! Asante Mheshimiwa. Asante sana kwa risala hii, na moja kwa moja tunakwenda kwenye salamu za wawakilishi wa mabalozi baada ya risala hii. Ni balozi. Na kwa wakati huu I'm welcoming the representative of Finland Embassy. The floor is yours for 3 minutes, please. Your Excellency, President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council, ladies and gentlemen. Nobody will be left behind. This has been the slogan for Finland for many decades.
We have experienced very clearly that both women and men are needed to build a prosperous and happy nation. Both women and men are building the society in business, administration, healthcare, education, you name it. The same applies to Tanzania. The capacities and efforts of all people are needed. I want to congratulate Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, for her tireless efforts and give them possibilities to succeed and make a career. Women's success should not happen due to the fact that they are women, but because they are well educated, clever, active and powerful people. That is the essence of equality. Your success should not be bound to your gender, but your capacities. It is extremely important to have capable women on all the levels of business and administration. I noticed from the World Bank latest report that women in Zanzibar are more empowered than in the mainland in many fields. Zanzibar can make an example for the whole Republic and show the way. Gender equality is very close to our heart in Finland, as I already mentioned, and our goal is to help other nations to benefit the power which is in women. In Tanzania, which has been our first development cooperation partner country for 60 years, we have supported women empowerment for a long time and in numerous ways. We supported UN Women's program entitled Women's Leadership and Political Participation, Wanawake Duniani, between the years 2017 and 21, and also its previous phase in total for 8 years. Many thanks to UN Women for the excellent cooperation. Now we are engaged with UN Women program entitled Strengthening Women's and Girls' Meaningful Participation, Leadership and Economic Rights at the local levels in Tanzania. The focus of our earlier program was on the top position women, parliamentarians and parliamentary candidates and so on. But now we want to concentrate on local level. Powerful women are needed in all the levels of society. We also support UNFPA program entitled Protecting the Rights and Choices of Women and Girls of All Abilities in Tanzania. Chaguo langu, haki yangu. We also work very closely with UNICEF and are really happy with this cooperation. And I don't want to forget to mention Uongozi Institute, which was created at the initiative of Finland over 10 years ago. The Institute has supported Tanzanian government and regional leaders in organizing training activities, arranging policy platforms, and doing research. Uongozi Institute has found its place in Tanzania and will develop its work according to the needs of the country, but also taking into account the gender balance. The aim of the Institute is that half of the attendants of training programs should be women. One important fact which should not be forgotten, and I will end my short address with it, is the education of girls. It has proven to be the most powerful tools to increase families and children's well-being. Let me congratulate you all, both women and men, on International Women's Day. Gender equality is our common goal, and we have to work together for reaching this goal. Thank you. Asanteni sana. Thank you very much. Asante sana. Ndivyo anavyoondoka mwakilishi wa Finland, na sasa moja kwa moja namkaribisha
Canadian Ambassador Pamela, the floor is yours for 3 minutes. Tafadhali. Asanteni. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, ministers and government officials, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habarini za asubuhi. I would like to thank you for including me in today's program, as there is nothing closer to my heart than the fight for gender equality. Canada joins you in the common belief that societies are stronger and wealthier when women and men are treated equally and when diverse groups have equal opportunity. Advancing gender equality and the empowerment of women and girls is both the right thing to do and the most effective way to reduce poverty and inequality and build a more peaceful, inclusive, and prosperous world. Canada envisions a world where women and girls are valued and empowered, have control over their own lives, fully participate as decision makers in their homes and societies, and contribute to and benefit from development and prosperity. Taking a feminist approach is a smart and practical approach. The evidence is clear that investing in gender equality and the empowerment of women and girls acts as a multiplier force for breaking down the cycle of poverty and accelerating progress towards sustainable development. That is why we put women at the center of all our development work, in education, in healthcare, in inclusive economic growth, and in governance here in Tanzania. Without a doubt, when women and girls have equal opportunities to succeed, they can be powerful agents of change, driving stronger economic growth and improving the quality of life in their communities. We see examples of powerful women all around us today, and we can see that they are capable of great things. Despite the indisputable benefits of gender equality and women's empowerment, given current rates of change globally, it would take 135 years before there is gender parity. There is progress, but it is too slow. Around the world, vast and disproportionate numbers of women and girls continue to face violence, discrimination, and marginalization, limiting their participation and advancement in the economic, social, and political spheres, and increasingly the digital sphere. We need to transform social norms and power dynamics if we are to achieve real equality. It is fairly easy to sum up what Canada's learned from our efforts to implement a feminist policy. When we put women at the center of everything we do, when we provide resources to women, and when we empower women and girls, we get results. Ninasimama hapa leo kuonyesha mshikamano na watu wote duniani, wanawake na wanaume ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kufikia ulimwengu wenye usawa wa kijinsia. Napenda kumshukuru Rais wa Tanzania Mama Samia kwa kuliweka swali hili kwa uthabiti katika ajenda ya Tanzania, kikanda na kimataifa. Hutuwezi kudharau umuhimu wa kuwa na mifano ya wanawake imara na viongozi, kuonyesha wasichana na wavulana kila mahali kwamba inawezekana kwa wanawake kuwa maraisi, mawaziri, mabalozi na wakurugenzi wakuu. Kwa pamoja tunaweza kuondoa vikwazo vinavyozuia maendeleo na kufikia lengo letu la usawa kwa kila mtu. Asanteni sana. Asante sana Balozi Pamela. Anasema the powerful women all around us today. Wanawake safi! I break the bias. Are you ready? Are you ready to break the bias? Asante sana. Tukiendelea mbele, tunamkaribisha sasa balozi wa Sweden, balozi wa Sweden. The Swedish ambassador, the time is yours. Just 3 minutes, tafadhali.
Asante sana, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, Your Excellency on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. I'm very honored and I'm very humbled to be here in your presence today to commemorate the International Women's Day. And I would like to express my personal appreciation for your personal commitment and leadership in the fields of gender equality and women empowerment, Your Excellency President. And of course, I would like to congratulate all women here on Women's Day. Napenda kuwapa pongezi wanawake wote leo katika siku ya wanawake duniani. Being a representative of a feminist government, issues related to gender equality are very close to me. And I believe that not just here in Tanzania, but also in Sweden and globally, we as individuals and as a collective have an obligation to continue to work tirelessly to ensure that men and women are viewed and treated equally. The theme for this year is gender equality and sustainable development, and we see that inequalities are also evident when it comes to climate change. This is in part due to the fact that women have less access to resources such as land, credit, decision-making structures, technology and training, and this affects women's capacity to adapt to climate change, and we need to bring more support in this field. Sweden is a proud supporter here in Tanzania to gender equality in a range of different fields. We work closely with the government of Tanzania, with the judicial, and with the United Nations, in particular with UN Women. And to end, I would like to say that we all need to pursue the objective of breaking down institutional culture barriers, which limits women and unlock the full potential of more than half of the world's population. The Embassy of Sweden, we remain committed to partner with the government and all stakeholders in the empowerment of women to enable sustainable development. Only by achieving gender equality today, we will be able to enjoy a sustainable world tomorrow. The urgency of addressing these issues cannot be overstated. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, asante sana. No one leaving behind. Haachwi mtu nyuma. Wanawake safi. Napenda. And now I'm inviting the resident representative of United Nations. You are welcome. 3 minutes. Unakajaribu. 3 minutes. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council, ministers and government officials, development partners, my Dada and Kaka Balozis, invited guests, UN colleagues, all protocols observed. Wanawake oe! Tanzania oe! Habari za asubuhi, assalamu alaikum. Kwanza kabisa nawatakia wote heri ya siku ya wanawake duniani. It gives me great pleasure and what a great privilege to be here today on behalf of the entire United Nations system in Tanzania to participate in today's International Women's Day event here in Zanzibar with such an august panel. Leo tunasherehekea wanawake wanakundi yote, wanawake wa duniani kote, wanawake wa Tanzania na wanawake wa Zanzibar. Ni faraja iliyoje kusherehekea siku ya wanawake duniani tukiwa pamoja na Rais wa kwanza mwanamke Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. The theme for this year, Gender Equality Today for a Sustainable Future. The theme at the national level, Gender Equality for Sustainable Development. Be prepared to be counted. Focus on gender equality to respond to climate change for sustainable life here in Zanzibar. All highlight the vital connections between 3 important axes: gender,
leaving no one behind, and climate change. This theme builds on Glasgow Climate Change Conference, COP26, held last year, where nations, including Tanzania under Her Excellency's leadership, made commitments to turn the 2020s into a decade of climate action and support. One of the declarations that resulted from COP26 was the Glasgow Women's Leadership on Gender Equality and Climate Change Declaration, of which Her Excellency the President was one of the champions. Hongera sana. The declaration spotlights heightened impacts that climate change has on inequalities, including gender, which, coupled with the climate crisis, present one of the greatest challenges of our times. Environmental challenges affect us all, and this declaration highlights and shows this, that Tanzania recognizes by signing this that the effect that the environmental changes have impacts men and women in different ways. We know this from studies, we know this from evidence, we know this from data, and we know this from the stories of men, women, girls, and boys, that women are far adversely affected. We recognize further that women with disabilities are even further left behind. Here in Tanzania and Zanzibar, where women shoulder the greatest part of responsibilities for growing food, collecting water, fuel, serving as caregivers, the effect of climate change, including drought, uncertain rainfall, and rising water levels, we know will make it harder to secure these resources. Added to this are the historical disadvantages, including discriminatory norms and values that limit access to decision-making and economic assets, further compounding climate-related challenges. Therefore, if we are to successfully strengthen resilience of women and girls to effectively adapt and respond to these challenges, we need gender perspectives to be integrated into all climate action, all environment action, all disaster risk reduction policies and programs. There's many things to do, but the start, awali, is with leadership. And right here we can see key leadership and decision-making spaces with women represented, right from the president, and as my colleague says, cabinet ministers, regional commissioners, RAS, and all the women out here, and all the women in public service, the media, and different spheres of society, including getting marginalized women to influence decision-making spaces, lending their voices and perspectives to the design and response for climate action. You have put here in Tanzania the principles of gender equality at the heart of climate change solutions, and I do want to highlight a few. Number one, given the president herself and her priority for women farmers, putting climate-smart agriculture practices and strategies to enhance women's access to land, information, and technologies. Number two, financing for gendered initiatives, be it education, primary and secondary, be it health, primary care, especially for maternal and neonatal care, be it prevention of violence against women and children and response, be it water and sanitation. We're seeing increased investments. Be it the changes in national policies and strategies to make them more gender sensitive, or be it the excellent data and statistics collection with two excellent examples, the ongoing Tanzanian Demographic and Health Survey and the forthcoming census with the theme of be prepared to be counted, all data for public good, all data for gender good. What powerful examples coming from Tanzania for the entire African region. Let me just end by saying how the United Nations is supporting the government along with its partners in number one, in a gendered way, supporting Tanzania to deliver against the nationally determined contributions, supporting to access climate finance, supporting to enhance capacities of women farmers, supporting to enhance capacities of governments and communities, as well as ensuring that women's voices are heard in decision-making bodies, starting right here on this platform. Through all of these efforts, we are supporting the government along with our partners and the private sector. I'm proud, lastly, to say
that the UN Sustainable Development Cooperation Framework, which puts the SDGs and the government's national priorities at its heart, is almost finalized. It puts two things, climate action and gender, front and center, and we look forward to implementing this with you. Allow me to end by quoting the United Nations Secretary General's statement for International Women's Day. In all countries, women are scandalously underrepresented in the halls of power and the boardrooms of business. And as this year's theme reminds us, they bear the brunt of climate change and environmental degradation. Starting now on International Women's Day, it's time to turn the clock forward for every woman and girl. Kwa kila msichana, kwa kila mwanamke na familia yake na kwa ajili ya sayari hii nzuri, kazi endelee. Asanteni sana. Asante sana, kazi endelee. Hao ndio wanawake bwana. Hebu mwambie jirani yako hapo ulipo, mwanamke ni jamii kamili. Mnongoneze, mwambie mwanamke ni jamii kamili. Asante sana. Tukiendelea, I would like to invite the representative of UN Women. You are welcome. 3 minutes tafadhali. Thank you very much. Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council. Honorable Zubair Ali Maulid, Speaker of the Tanzanian House of Representatives. Honorable Nassor Ahmad Mazrui, Minister of Health, Social Affairs, Elderly, Gender and Children. Honorable Ministers and Deputy Ministers, Honorable Member of Parliament, distinguished government officials, representatives from women's rights and other civil society organizations, members of the diplomatic corps, private sector representatives, colleagues from the United Nations. I can see colleagues from UNICEF, UNFPA, and the RC, and I want to recognize also donors from Finland, Sweden, EU, Norway, Denmark, Belgium, etc., that are strong supporters of gender equality in the United Republic of Tanzania. Good morning. Habari za asubuhi. Assalamu alaikum. It is my greatest honor to come here today with the greetings of Madam Sima Baus, the Executive Director of UN Women Global. I also give the greetings of UN Women Eastern and Southern Africa that come in solidarity with the women of Tanzania today. Allow me to begin by congratulating the Ministry of Health, Community Development, the Elderly, Gender and Children, as well as the entire government of Zanzibar for making this ceremony possible and bringing us together in honor of women everywhere. I would like to take this opportunity to congratulate you, Excellency, Madam President, for the exemplary work that the government of United Republic of Tanzania is doing for gender equality and women's empowerment under your leadership. Tanzania is shining as an example for other countries across the globe, as one of the only 10 countries with a woman head of state. Your leadership is a living demonstration of how women can lead, women can lead effectively around the world. Your commitment for gender equality and women's empowerment has been a good example for everybody across the globe. Women are taking leadership roles. There is strong commitment to review all discriminatory laws in this country, all policies that women are suffering from, to afford them to take more economic opportunities and more leadership responsibility. Thank you, Madam President. In the last year alone, significant headway has been made in this country towards advancing gender equality and women's empowerment,
And one key highlight here is the commitment that the government made last year to co-lead the Generation Equality Forum Action Coalition on Economic Justice and Rights. Thank you, Madam President. Conceived by UN Women to mark the 25th anniversary of the Beijing Platform of Action, Generation Equality calls for concrete ambition and transformative action by stakeholders to bring us closer to make gender equality a reality. Tanzania's decision to co-lead the Action Coalition on Economic Justice and Rights is set to bring about transformative change and make a lasting difference in the life of women and girls across the country. I would like to recognize the strong participation of Madam Minister responsible for gender, and also my dear friend, the Minister of Foreign Affairs, for their leadership in the African Women Leadership Network. Last year, we were so fortunate also to have His Excellency, President Hussein Ali Mwinyi, to become the national champion for He for She campaign and officially join the He for She Alliance in the world. That is a good example for people in government, particularly male in government, that have power and that have decided to put their power at the disposal of women and girls in this country. Thank you, Mr. President. UN Women, I can pledge today, will continue to advocate for gender equality and the inclusion of women and girls' voice in policy dialogue spaces and in programming on climate change, as well as in all areas that have critical reaching efforts on sustainable development and goal. We as UN Women, we reaffirm our commitment to support the government of Tanzania and collaborate with all stakeholders in our joint determination to bring about positive change in this country for women and girls. We look forward to strengthening our partnership to bring about even greater gains for women and girls and the protection of their rights in the years to come. Madam President, you have the commitment of UN Women and the entire UN. Heri ya Siku ya Wanawake Duniani. Happy International Women's Day. Asante sana. Thank you very much. Asante sana UN Women. Anasema Women Head of State, Rais Samia. Oye! Rais Samia Suluhu Hassan, safi. Asante sana Madam President, kwa ruhusa yako naomba sasa kuwaalika ngoma ya Kilua. Tafadhali ngoma ya Kilua, mkiwa mnakuja hapa uwanjani, basi yule wa nyimbo maalum hii kwa ajili ya siku ya mwanamke, basi naye ajiandae. Aya, Kilua tunakusubirini tafadhalini, tunawaomba mwingie kwa haraka. Muda si rafiki nasi. Na mambo mazuri kweli kweli kutoka katika salamu hizi za washirika wetu hawa wa maendeleo. Kwa kweli mambo ni mazuri kweli kweli. Wanawake safi. Wanawake mko tayari? Naam, Madam President, tuko tayari wanawake. Tunataka kuzigrab kama wakilishi walivyosema hapa, kuanzia maraisi, waziri mkuu, makamu wa rais, wakurugenzi, makatibu wakuu, mameneja, maafisa wadhamini. Tumalizie basi. Twende pamoja. Tutakuwa. Tuko tayari? Asante sana. Wanasema wanawake wako tayari kuzigrab hizo nafasi.
babobe, 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 babobe. Babobe, 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 babobe. Wanamwita wema, Samia mwene baela mkulu wa milambo. Wanamwita wema, Samia mwene baela mkulu wa milambo. Atene na tibala ngotene na, tene 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 na tibala ngotene, tene na tibala ngotene. Oh Mama Samia, oh Mama Samia, tunakushukuru Mungu akuweke. Ongoza mama usichoke, tuipendeze. Ona tuacheke, ure ure ure. Ai babu ki bambara bambara, ai babu ki bambara, ai babu ki bambara bambara, ai babu ki bambara. Nami sina shani, sina Naam, tunakuona Balozi Amina, umeguswa. Nyumbani ni nyumbani, mambo matamu kabisa. Umeguswa na ngoma ya nyumbani. Ai babu ngolo maliana tangwambale. Ai babu lolo maliana tangwambale. 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 Ai babu lolo maliana tangwambale. Ai babu lolo maliana tangwambale. Awendo, awendo, endo, endo, endo. Ongera, 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 ongera. Ongera, ongera, ongera. Yangwambale. Yangwambale. Ai babu londo maliana yangwambale. Seba we, ai babu londo maliana yangwambale. Wendo, 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 wendo.
Rendo. Bye Rendo. Bye Rendo. Bye Rendo. Bye Rendo. Bye Rendo. Bye Rendo. Naam. Ndivyo inavyoondoka ngoma ya Kilua. Basi kabla ya kumwita Viki Kamata kwa ajili ya wimbo wanawake, naomba nikukaribishe mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi kwa kutoa salamu zako kwa dakika 5 zisizidi 4. Asante sana. Karibu mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wanawake oye! Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukiwa pia Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, pamoja na Mama Zainab Kombo, mke wa makamu wa kwanza wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, ukiambatana na Mama Sharifa Omar, mke wa makamu wa pili, Mheshimiwa Zuberi Al-Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, na mama yetu Mama Warda, Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah Shabani, Mheshimiwa Ahmed Mazurui, Waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalumu wa serikali ya SMT, Mheshimiwa Christine Mdeme, Naibu Katibu Mkuu wa CCM unayefanyia kazi zako Tanzania Bara, Injinia Zena Saidi Ahmed, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Dr. Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa awamu ya 6 wa Zanzibar, ukiambatana na Mama Shadia Karume, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 7, waheshimiwa nyote wake wa viongozi mliopo wa SMT na SMZ, pamoja na wake wastaafu wa viongozi wakuu mliopo, Mheshimiwa Naibu Spika, mama yetu mama mgeni, Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Talib, waheshimiwa mabalozi nyote wa nchi mbalimbali, wawakilishi wa Umoja wa Mataifa mliopo, waheshimiwa mawaziri, wawakilishi wa kanda, mwakilishi wa kanda UN Women, waheshimiwa wakuu wa mikoa wenzangu, wakuu wa wilaya, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa wawakilishi, waheshimiwa wabunge, makatibu wakuu SMZ na SMT, makundi mbalimbali, wananchi nyote mliohudhuria katika shughuli hii adhimu, waandishi wetu wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia leo kukutana hapa kwa lengo la kuadhimisha siku hii muhimu ya wanawake duniani. Pili, kwa niaba ya wananchi tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa kuandaa maadhimisho haya ndani ya mkoa wetu na kukualika wewe mama yetu kipenzi kuwa mgeni rasmi. Kwa hakika hii ni heshima kubwa, si tu kwa wanawake ndani ya mkoa huu, bali pia ni furaha na fahari kwetu wananchi wote wa Zanzibar. Tunasema asante sana mama. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii pia
niwakaribishe wageni wetu wote ndani ya mkoa wetu mlioungana na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkitokea maeneo mbalimbali ya nchi yetu ndani na nje ya Tanzania. Tunasema karibuni sana ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa Rais, sisi wananchi tunaona kuwa leo ni siku muhimu na adhimu ambayo kuna hoja na haja ya kutafakari na kutathmini namna gani wanawake wamefarajika kushirikishwa katika mipango ya kiuchumi na maendeleo ndani ya taifa letu. Yapo mengi mambo yanayoendelea kutekelezwa na serikali zetu zote mbili hivi sasa kwa wanawake, ambayo mengi ya hayo yamelenga kuwanufaisha wao wanawake. Kutokana na muda sitaweza kuyataja moja moja, lakini hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kukupongeza wewe binafsi kwa dhati kabisa kwa bidii na juhudi unazozichukua kuiletea maendeleo nchi yetu kwa kasi kubwa, na maendeleo yaliyolenga kuwanufaisha watu wote wa Tanzania, wakiwemo wanawake ambao leo ndio siku yao hii. Mheshimiwa Rais, sisi wananchi wa mkoa huu tunaamini kuwa umahiri wako, ujasiri wako, ubunifu na uthubutu wako pamoja na uimara wako katika kuiongoza nchi yetu Tanzania unaendelea kudhihirishia ulimwengu kuwa wanawake ni viongozi imara na shupavu pindi pale wanapopewa majukumu ya kuongoza nchi yetu. Mama, hongera sana sana sana. Na kwa spidi hii mwaka 2030 wewe na Dr. Hussein Mwinyi tutakuwa tuko mbali sana. Hongera sana mama. Sote ni mashuhuda mama. Mama, umeipa heshima kubwa nchi yetu kwenye uso wa dunia. Wamama umewahakikishia na umwakilisha vyema katika ramani ya dunia. Kama ilivyo kawaida ya mama, naomba mama nichokoze hapa, kama ilivyo kawaida ya mama, akitoka safari watoto hukimbilia handbag yake kuangalia zawadi mama ametuletea nini. Mama, watoto wa mkoa huu wa Mjini Magharibi, na hususan kwa leo siku maalumu ya wanawake, wanaangalia, tupo katika kuangalia handbag yako imekuja na neema gani kutoka Ufaransa, kutoka Ubelgiji na kutoka Dubai. Tunaamini mazuri mengi mama yanakuja kwa maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa, pia kwa niaba ya wananchi naomba nimpongeze kwa dhati Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi za maksudi anazozichukua na kuonyesha kuwa baba imara wa kuwainua wanawake kwa dhamira yake ya kuwafanya wanawake wasiwe tegemezi na badala yake wawe ni watu watakaotoa mchango mkubwa zaidi katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na maendeleo kwa ujumla. Tumeshuhudia Mheshimiwa Rais hivi karibuni mikopo isiyo na riba kwa wajasiriamali walio wengi. Hili lengo lote la wananchi wote, lakini kina mama wamekuwa wengi katika jambo hili ndani ya mkoa wetu. Tumeshuhudia maeneo mbalimbali, maeneo rafiki yanayojengwa kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo, wakiwemo mama ntilie, wachora piko na wengine wengi kina mama. Yote hii ni kuona kwamba Dr.